Ikiwa imetimu sasa saa 7 na dakika 18, mimi naitwa Masawe. But right now I have the privilege na furahi sana kutana nawe. Of course nimelikuona katika mitandao ya kijamii. Nasema ude mbona je kuja kwa ilikuwaje? Rose. I look like this because of Rose. You look awesome. Now, by the way, me I like your makeup because it was what? About 10 minutes and I'm done. Hapa tu ndani ya studio. Tuteka videos baadaye. Yeah. Thank you. You're welcome. So Rose. Yes, mama. Wewe ni makeup artist. That is what you do. Lakini kwa mtu ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza, pengine nikupatie fursa kuweza kujitambulisha. Kwa jina naitwa Rose Ntong'Ondu. Kampuni yangu inaitwa Makeup by Rose na Rubiela Beauty. Actually nafanya more skincare than makeup sahi. So I'm all about beauty, everything beauty. So natumia kazi yangu ile kuempower wanawake. Sijui kuempower inaitwaje na Kiswahili. Lakini napenda kazi yangu sana. Nimeifanya kwa miaka 16. Wow. I love it. I love it. Ulianzaje? Nilianza Masawe nimepitia. Nimeanza kwa hii industry kufika kama mali nimefika, though sijafika mali nataka. Haijakuwa rahisi, especially jumini mwanamke. Mwanamke lazima upigane kidogo ndio ufike mahali. I mean it's let's just say the makeup industry is female dominated. The beauty industry. The beauty industry. Yes. Okay, female dominated. Yes. Kwa nini unasema haijakuwa rahisi? Kwa sababu mimi ni mwanamke. Because they say when women like using that card, I'm a woman because wanawake wapendani Masawe. Really? Yes. Na ukiingia kwa any new industry, especially the beauty industry, before upenye watu kupiga sana. Azina tukujui, hatujui kazi yako, and then hakuna mtu anataka hata kuona ni nini unaweza fanya. So kwangu number 1 ilikuwa mdogo sana, so watu wako kwa ile kupata ile heshima ilikuwa ngumu. Okay. So ilibidi nipigane nionyeshane kazi yangu na naweza, I can even do it better than you. Okay. It took me a long time. Okay. Na during that time I really suffered because ilibidi nirudi kufanya kazi zingine kama kuuza choma sausage kwa barabara, kuuza smokies, kuuza popcorn, kufanya hizi kazi ndogo ndogo kujaza na huko. Because unapata hata kujaza makeup kit yenyewe ilikuwa ngumu. So mimi kama mwanamke wanakuangalia na kuuliza mbona unatumia brand gani kwanza? Hata familia unaona saa zingine wanakuambia nani alikwambia you can make it. Niliambiwa mara mingi go back to school and do something different, but this is what I wanted. I knew this is what I wanted to do. Nikikuwa mtoto wa kama grade 4 nilikuwa najua. Nikikuwa kituka grade 3 nilikuwa nashuka nyasi. Okay. Na ekelea mawe juu na kuja after 1 week nasema ni mzungu juu imetanika. I just love beauty. Ile kuchukua makaa unapaka watu kwa eyebrows, unachukua maua unapaka kwa. So I knew this is what I wanted. But for me haikuwa tu ile ni nataka tu kufanya beauty. I just wanted to ile unatumia urembo kufanya mwanamke asikie better. Ku uplift the self esteem, ile kupatia there's something about beauty. Nasemanga beauty ni personal. Ile mwanamke akijua yeye ni mrembo ama ukiambia mwanamke ni mrembo, kuna kitu inambadilisha ndani yake. Cause tena watu tumia urembo kuwataka wanawake. Mtu akitaka kukutusi anaanza kukuita majina kukuonyesha. In fact there's a name people like using, slay queen. Slay queen. Chana na huyo ni slay queen. Mtu atakwambia someone will just tell you something ya kukuweka chini akitumia urembo. So people can use urembo as a weapon, as you kukuonyesha wewe si mrembo uko hivi. So me I do the opposite. Natumia urembo ku uplift wanawake. Okay. Wow. What's your life story, Rose? Mimi nimezaliwa Meru, but then sijalelewa Nairobi. Ntong'Ondu. Mimi sijalelewa. Most people think nimelelewa kwanza. Salimia watu wa Meru. Ntong'Ondu leo ni siku Antova Meru na Atiavore. I'm from huko kwa Mira. Okay. So Maua tu Mira? Hapana. Babangu alikuwa na Mira, bado iko, my brothers have it, but I don't believe in that. Okay. I actually believe Mira is a drug. When I say that Marians wanakasirika sana. Your story. Hawapendi hivyo sana. But I'm proud of where I come from. Mtoto ngapi? Sorry? Mtoto wangapi? Mimi wa 7. Okay. No, wa 6, tuko wa 7. Okay. 4 brothers, 3 sisters. Okay. So I'm number 6. But usually people treat me like the firstborn. I don't know why. But I love my position and where I am right now because I'm in a position to empower women. I use my story. Kama kuna watu wanafikirianga, Rose ameolewa na tajiri. Rose ako na mtu anampea pesa. Sina. Nikiamua ni kulala. That's not the case. Nikiamua kulala for 2 weeks, tutalala njaa. Kwa hivyo hauna mtu? No, I have a boyfriend right now. Okay. It's fairly new. He's well off, lakini I'm not used to being given. Okay. Actually, this is the first person to give me anything. Okay. Nimezoea hata wakati nilikuwa nimeolewa mimi ndo nilikuwa sponsor. Okay.
So sijazoea na I'm not complaining. Vitu zenye nimepitia zimenifunza zimenifanya nikakuwa mwanamke mwenye niko leo. Like most people think alpha women it's like we're competing with men. No, I'm an alpha woman. You have vitu zenye nimepitia. You understand? Okay. I was not born an alpha woman. Life made me an alpha woman. I had to, because Masawe, I have 2 children. If I don't alpha up, what is going to happen to my children? I have a boy child. I have a son and a daughter. So for me, when my son is turning 11 in 2 months, my daughter just turned 8. So when I'm talking to my daughter, kweli ndoa ya kwanza ilidumu kwa muda gani? 14 years. But ilikuwa mateso. Mateso. Ukikumbuka? Nilikuwa na uchungu before, sasa hiyo uchungu imenitoka. Actually, when I think about it, I feel sorry for him. Because he lost a good woman. You know, I was taking care of him like I take care of my children. What is your story katika ndoa yako kwa mtu ambaye anasikiliza? So it's a long story, but I'll make it short. So number 1, I made a very big mistake. One mistake that women make. Ile gani? Juu ya pressures za familia kukuambia utaolewa lini, and then they think you're weird. Even at a young age, when wakati hauna mwanaume wako ni na wanaume kama the rest of the women. Kipindi kuna miaka mingapi ukipatiwa pressure ya kuolewa? Around 18. 19. Around 18, 19. But then I was very quiet. I was a very quiet person. Actually, Mimi, I'm a terrible introvert. People don't believe it. I am an introvert. I'm a terrible introvert. Maisha ndio imenifikisha hapa. And my job, I had to, become vocal and stuff like that. So, so when people pressure you, I made a mistake. So, mimi nikasema sasa ndio watu wache kunisumbua. The first person mwenye atanikatia ndaingia na box, and that's what I did. So, uliolewa kwa umri gani? 19? Kituka 21. So, biggest mistake of my entire life. Mulipatana wapi? In the hood, Buruburu mali nilikuwa naishi. Niki hustle. Unajua hizo siku Buru. Kuna wakati Buru ilikuwa na sifa yake wewe. So mimi reason nilifanya liende Buruburu. I really wanted to live in Buruburu because there kulikuwa na hii nini about Buruburu. I know. You know, like kila mtu anataka kuishi Buruburu. So I found a house, we started living with my sister, and then mwanaume akanikatia nikaingiana. I was not in love. Na ile nilikuwa nasema, and then akaanza kuniongelesha ile kunipatia story yake vitu amepitia. Nikaona ni mtu mzuri alafu amepitia na mimi nimepitia. We have the same story, and then I love when I find something broken, I love fixing it. You're a fixer. Ulikuwa na watch Olivia Pop? No. So you wanted to fix this man? I am a fixer. Me, when I see something broken, even on people that I don't know, I want to fix it. So in this case, what did you want to fix? He had gone through a very terrible childhood. He was going through it, and then at that time, actually, akinikatia alikuwa amelewa ile chaka kabisa. So for me, I wanted it. Number 1, I told him, for you to talk to me, you have to stop drinking. He stopped for a couple of days, and then akaanza kuongea na mimi. You looked like a very quiet person. Tukaanza kuongea story yake. I felt sorry. We became friends, and that's how it started. And then so would we say it was more of sympathy and not love from your side? Yes. I actually take the blame. That one, I take the blame. I was not in love. So after a couple of months, because pressure inaendelea kwa AG without even my mom knowing. Let me tell you, biggest mistake imeniko. Na sistako say that time you're living together alijua? No, sasa I ended up after the AG, we split up with my sister. Actually, I don't talk with my sister for about a long time. Even my mother, I didn't talk to my mother for about a year. Number 1, I was ashamed of what I did. And then number 2, I felt like they would not understand. Because they had put me in that position. So, kipindi hiki mmekutana, mmejuana, ameacha kunywa, amekuwa mzuri, mkaoana baada muda gani? Around 4-5 months. Baada ya miezi 5. Ndoa. I was trying to prove a point. Big mistake. Ukamfuza dadako? Sikumfukuza. Tukaachana. Mimi nikahama, akaenda zake hivyo. But anyway, sitaki hata kuongea hii story sana because I've already spoken about it, but now I'm on the healing process, but it cost me. One thing that people don't understand, being in the wrong relationship will cost you either your sanity, your health, or your life. So for me, it almost cost me my life, but has cost me my health till today. Ulifanya nini? What happened? So it became really stressful because now this person sees how you work. So what they are after
is what they see in you, not you. They are not in love with you. They're in love with the idea of you. She's a hard worker. She can give me a good life. Okay. Yes. So it ended up becoming very toxic. It started with emotional abuse. Sasa kipindi hiki mmehama mkianza mmetoka kwa ajili maisha ni ngumu, maisha ni ngumu. Okay. Sasa tumehamia Umoja and stuff like that. I'm struggling, jobs, trying everything. Na yeye afanye kazi? Hapana. Alikuwa afanye kazi. So uliona na yeye ukijua afanye kazi? Mimi alikuwa ameniambia kuna kitu anafanya, but he gave me the wrong information. Okay. So mimi nilikuwa anatoka tu, tunaachana, mimi naenda zangu, yeye anaenda zake, tunapatana jioni, mimi sijui anafanya. Na jioni analeta something ama pia leo iligonga. The first times nilikuwa nakuja na kasukuma, kanyama kuota, na mimi nakuja na yangu, and then it stopped. And then it ended up stopping, so I became the sole provider. So like when I started getting money, kodi ya nyumba mimi. Okay. Everything. Everything. When we gave birth, when we had children, mimi, school fees, everything for 14 years. We, anafanya nini? Okay, sawa. Hakuna namfungulia biashara, anaimaliza. Namfungulia biashara, anaimaliza. Alafu kwanza sasa ulevi ilikuwa inajificha kwanza, ikakuja sasa ikatoka ile full blown. Okay. Kuna malita. Na anatopi pesa ya pombe because pombe si cheap. Oh, so ulikuwa na fund. Lakini mimi simpati pesa ya pombe, mimi nampatia pesa ya azini kama inaitwaje? Ile pesa ya matumizi ya daily, alafu ikafika mahali nikaanza kumpatia monthly. So ngoja kidogo wewe. Nataka kusikia no, you know, but you see, this is the thing. For me, I'm a fixer, like I said. Now it got to a point where I was like, I cannot leave him. First it was me saying I cannot leave him. Kwa sababu gani? Because watu watasema nini? Number one, watu watasema juu nimeinuka ndio sababu nimemwacha. Ulinukia kipindi gani katika ndoa yako? After about 3 years when I started working for Suzy Beauty. Okay. And then after kuinuka nikaanza kuona watu watasema nini. But I tried in between, I tried to change him. Acha pombe ndaacha. Anaenda anaacha. Ndaacha. Kidogo kumbe yeye ndiye pedi wa bangi kwa hiyo area Buruburu. I didn't even know. I came to know because there was a police officer a lady who was a neighbor. She was like, I remember she stopped me one day, she was like, Rose, kama si wewe mtu nilikuwa naenda kumfunga. Amekusumbua sana. She was actually a neighbor of mine in Buruburu. Akakwambia kama si wewe. So for me, I felt like I've done something, so why stop? So all throughout the years I started, and then we had the first baby, and then it became more toxic. Sasa ukiniacha Ntaua mtoto. Anakwambia hivyo? Yes, after the second baby ukiniacha Ntaua. So now it became physical. And it's just and then I blame myself actually thinking about it now. Subiri kidogo, unaambia nataka kumaliza story. Ngoja kidogo. So Rose, story yako inagusa mtu ambaye pengine anapitia kitu kama hiki na amekwamilia akisema tu I might change, he might change. Yeah, and it goes both ways kwa mwanamke na mwanamume. So at this point ningependa kujua umejifungua mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, na of course wewe ndio kila kitu katika ile familia. Ameanza amekuwa physical na wewe. Of course uliolewa bila kusema nyumbani. Ulirudi nyumbani kipindi hiki unapitia wakati mgumu. Ulimwambia dada, umesema ni watatu. I didn't tell my sister, I told my mom. After nishaambia baada ya miaka mingapi ndo kasema? So after 1 year, before hata tuzae niliambia mamangu what I did, and my mom told me one thing. Aliambia you will live to regret it. You will live to regret it. And she told me that in tears. Aliambia Rose, utateseka. Nikamwambia mama ata change. So watoto wakakuja later. I told my mom what I was going through, because I remember one time nikikuwa na mtoto wa kwanza, nikikuwa na mimba ya mtoto wa kwanza, baba na mama wakakuja. Say both my parents are dead. Baba na mama wakakuja kunivisit kwangu before nijifungue. Na so mamangu, tulikuwa na ile tabia mamangu akikuja tunapiga story mpaka hata kituka saa 8 usiku. So me, I have a car but I'm not driving it. Nani anaendesha gani? Yeah. Na ni mimi na fuel. Okay. So why though? Kwa nini? Because we are told a woman is supposed to submit. Okay. And then mamangu ako hapa ananiuliza, anaangalia time ni saa 7, ananiuliza Rose, huyu mwanaume ako wapi? Na uko na mimba? He comes and then anakuja kituka saa 8 akistaka. Doesn't even say hi to anyone, gets in the bedroom and sleeps. So my family saw what I was going through. It actually brought a very big rift. I didn't speak to my sister. Sasa ndio tumeanza kuongeleshana na sister yangu.
after years, my mom, I remember before my mom died, she cried and told me, siamini na kuacha na mtu. Siamini Rose. Like ile time, the first time alianza kuniambia ataniua na ataua mtoto before nizae wa pili, mamangu aliniambia kuja Meru, your brothers are here, we are here, wacha kuja kuulia hapa. Namwambia hapana mama, and then I knew he would follow me because of the baby. Na ulikuwa umeogopa? So alikuwa amekuweka uoga. Nilikuwa na uoga sana Masawe. People don't understand. People are like, oh yeah, I enabled him. That I blame myself too, because I could have easily left alafu, because after I left amenifata for 3 years, amenisumbua hata kwa mtandao, amenisumbua sana. And then ikafika mahali sasa, wakati Mikabairuz ilikuwa inajulikana, ananiambia sasa hii jina yako sasa ndio ndaharibu sasa, ngoja uone sasa. There's a time, and then sasa after sasa I filed for divorce and left. The time yenye nilipigwa, it was October 9th 2021, the last time ya kupigwa. So I ran with my children. Alikuwa anakupiga na mbele ya watoto? Kwanza the last time nilipigwa nimetoka kwa bafu mpaka nikatolewa towel na mtoto wako hapo. Yeah. It was tough. Like right now when I think about it, I don't feel anything. My children are still going through therapy. Okay. Like my son keeps going on and off therapy because he's a boy. Yeah. My daughter was pretty young. But kitu moja hii story imenifunza ni wanawake, mwanamke akona nguvu ya kutoka. Hata si mwanamke, hata kama ni mwanaume unapitia vitu kama hizo. Because sometimes I talk about women alafu watu wanasema boy child, wanawake. No, even if you're a man and you're going through abuse, and it doesn't have to be physical. Okay. Masawe, the emotional trauma and abuse is worse than the physical. I would rather unichape kila siku badala kushtunanitia wasiwasi na uoga. Mimi niko kazi, mimi ndio I'm the provider. Wewe uko kwa nyumba umekaa hivi umelala umevaa headphones ukiwatch TV yenye nimenunua, nyumba yenye nalipa rent, kila kitu ni mimi nakupatia, alafu unanipigia simu unaangalia CCTV. Alikuwa anaangalia CCTV kwa simu yake, ananiambia wewe ni mwanamume gani mwenye yako hapa? Wewe utanipata home. So nishaambo tu utanipata home. So hata uweze kusalimia mwanamume yote. It was terrible Masawe. It got to a point where nilimwambia please tuachane, I will give you everything I have, I'll start afresh. Please. And that's what you did. Please. No, alikata. I had to run with my kids. I had to run because when it gets to a point mtu anakimbiza watoto wako na panga. Yeah, it was terrible. Kuna time nilimshikisha. Kuna time nilimwitia polisi akashikwa. That time nimekimbia na mtoto mmoja amebaki na mmoja. I called the cops because of my daughter. But it's just been a terrible journey, but it's taught me a lot. Siku zote kuna sababu kwa nini manake right now you're quite popular, you're successful, unafanya kazi nzuri, you know, unatambulika pia kwa jamii na jamaa zako pia. Ni kitu gani ambacho kimekufanya ukatoka na kuzungumzia story hii? Because it's not easy. Yeah, it's not easy. People will fight you. Even now people are fighting me on social media, but the one thing, once I speak about it, I don't even read the comments. You say, I know my life. I know what I've gone through. You cannot take it away from me. So for me, what negative comments are the worst ambao umeweza kusoma na kushuhudia? Wanawake wote ni the same. Wewe ndio ulimfanya hiyo kushinda unampatia pesa, stuff like that. Matusi hapa na pale zenye hata siwezi sema. You just let people talk. I mean, they're just keyboard warriors. Okay. You just let them talk. Okay. But for me, what made me come out is it got to a point nikasema enough is enough. Wakati ameenda, like I said it on TV juice. I really don't like talking about this story. Sorry. Wakati ameenda akasign affidavit akasema, so for me I sued him for child support, not that I need it. Alikuwa ananisumbua na mimi nikasema let me sumbua him back. Aache kunisumbua. So I sued him for child support. Akakimbia akatafuta lawyer, signed an affidavit saying the only child we had died at 4 months. Allah. I actually took screenshots, sent it to him. I unblocked him on WhatsApp because I nimemblock kila mali nikamtumia nikamwambia. And then the next day after signing the affidavit, there's a phone, like a small phone I bought in my house, advised by my lawyer, because alianza kusumbua akisema aniachi niongee na watoto wangu. So I bought the phone, nikaeka hapo, he has the number. The reason I did the kabambe and not alikuwa anaona na watoto wangu, anatisha watoto wangu kwa video. So nikaacha. So I bought a kabambe yenye haizi ona na mtoto. He would call like after a couple of months. So hata immediately after anatisha watoto ukimwambia nini? Akutishia, mmeambiwa sasa mniambie nini? Sasa he's talking to my son. Mama amemwambia mniambie nini? You would see my son so scared. And then my son is like, "Mommy, take the phone." So like even my son up till now cannot sleep with the lights off.
Oh dear. So my son is going through a lot of therapy. My daughter, not so much, because she was small. But I'm good right now. Coming out, I'm not here to attack him. Because at the end of the day, he's the father of my children. Even when I called him what I called him on TV, it's just, that's how I feel. I called him an idiot. Okay. I said, and I told women, never have a child with an idiot. Okay. For me, but you don't know whether you're getting yourself in with an idiot. You don't know. But Masawe, let me tell you, speaking from experience, there are red flags that women ignore. Women, the way we are brought up to take care of people. There are so many women in my position yenye hata mwanamke leo akuja niambia Rose nimekuwa kwa hii hata being emotionally abused for 20 years ndamsikiza, and I will not start telling her, why didn't you leave, because I've been there. Masawe, especially ukikuwa na watoto, the person uses the children as a weapon. You will not separate me from the kids hata kama hakuna kitu anawafanyia. Now Masawe, this I swear on my mother's grave, the father of my children has never bought even a packet of milk in my house. For the 14 years mulikuwa pamoja. I was giving him money, na ikafika mahali nikaanza kumpatia mshahara at the end of the month. Akaniambia, how much by the way? 30,000, 40,000, 70,000. Adapt me. And then nilikuwa naitishwa by force. People are like, are you stupid? Do you think you have a lot of money? No. But Masawa, at the end of the day, I will do whatever it takes for me and my children to have peace of mind. Yeah. I work too hard. Sometimes I work 14, 16 hours. When I come home, I want to enjoy my children and take a nap in peace. Story ya kuamshwa saa 8 usiku nimeamshwa mara mingi sana. Naamshwa saa 8 usiku, unaona mtu, so used to sleep in separate bedrooms for the longest time. So unaona mtu amefuna, nikamwambia never lock the door. So I made sure my children were sleeping with me for safety. So unaona mtu anaingia saa 8 usiku, we Rose amka, lights twa. Ebu enda Facebook, hiyo quote umeweka, is that about me? Ebu delete. Oh my god. So uko hapo mwaka gani? March. Sasa hizo tuko sijui September. I'm going back. Delete. Na hiyo ingine umeweka huo mwanaume mwenye ameshinda na comment hapo kila wakati. Do you know it? Masawe, let me tell you, me, I talk boldly and proudly and with no apologies. I have been to hell and back. For me to be here alive, not 6 feet under, it's by the grace of God. Na mimi kitu ilinipatia nguvu ni watoto wangu. I remember one time talking to I was extremely sick. Like extremely sick, I could not get up. Dawa yenye nilikuwa napatiwa used to go to my brain because my nerves were not working, and then I was so stressed, like nilikuwa imebakisha kidogo nishikwa na stroke. So I remember my son looking at me and crying and saying, "Mommy, are you dying?" I'm so sorry. I'm so sorry. Let me tell you, as a woman, when you have children, people don't understand. I see people attacking women on social media all the time. Respect women, especially women who go through abuse. When my child looks at me, alafu ananiuliza, "Mami, are you going to die?" I don't even have an answer. Because the way I'm feeling like I'm dying. I remember, and Masawe, what woke me up from that bed, because there's a time I was on the bed for 1 full month. Bila kwenda job. So I was working. Again, job yangu ni ya social media. So I'm on the bed. Remember, niko na shida nerves. I have to keep posting. I have to come up with ideas. Shida nerves ilikuwa trigger na nini? Shida nerves ni stress. Trauma. Okay. The trauma that I went through. I went through severe fear. Like there was a lot of fear. There was a lot of ilo unashindukia mbwa, you're nothing. I'm doing my makeup in the mirror. Ila nakuuliza, makeup by Rose. Unajionanga wewe ni mrembo? Najiona wewe ni mrembo. Ukiona watu wakilike na wana comment unajisikia stuff like that. So that took a toll on me. And then again, I'm fighting to work, to pay bills. Masawe, I have 2 children. I'm paying salaries. I'm paying rent zenye zinapita 500,000 in a month. So in a month, my bills are more than 3 million. Masawe, I'm one person, one brain, 2 hands, 2 legs. You're overwhelmed. I have 2 children who I need for them to live a good life and be sane. Unaona? So like for me, where I am right now is for my children to be mentally stable. Which, like my son right now, he's getting there. He has too many questions and too many fears. Sana, my son will come to bed, will creep to my bed every night and alala on the edge. Namuliza, "Why are you sleeping in my bed?" You go to Ananambia, "No, I'm here to protect you. I'm the man of the house." He's only 11.
that one kills me. It kills me because a child cannot parent you. Exactly. It kills me because nakana najiuliza, what the hell did I do? What did I do? What kind of a life did I choose? Because this is my doing. Yes, some people are right. It's my fault. Because I could have easily run, but the fear in me. So, like right now, women are coming to me asking me, Rose, like there's a screenshot I put up and the woman is getting help. But it's very hard because she says the husband has a gun. So when a woman comes and says, he puts a gun to my face and rapes me every night. People ask, how can your husband rape you? Masawe. It's without consent. And it's the most painful thing you can ever imagine. Like when a woman comes to me and tells me that, I try to help. So sometimes that I'm trying to get help. You understand? People don't get it. Like for me, speaking is not for me to look like Rosa Mefik. Apana. My voice is for other women to get salvation from whatever it is they're going through. See Raisi Masawe. Now it's very hard when I see a woman commit suicide and I say, like there's a story I saw on social media with the woman has committed suicide and I say, take care of my children. I cannot imagine leaving my 2 kids. Masawe, if I die today, watoto wangu wataenda wapi? Watoto wangu watakuwa chokora. I am their only source of everything. You understand? So for me, no one can take this power away from me. For me, leaving that situation, and again I repeat, I am not here to attack this person. This is why I'm not even mentioning his name. I have not put his picture anywhere. Of course, some people know him, but this is the thing. Me talking about my story is because of what I've gone through, Masawe. And me being able to get out of it, it's not easy. Yeah. Rose, nikuulize kipindi hiki ambacho umepitia what you've gone through. Anyone from the family, mamake, babake, the brothers, the sisters? His parents died. Okay. But I've never met them. Okay. I have like 2 brothers that I was talking to. Walikufuata wakakuomba msamaha. No. You know. No, they know the kind of person that he is. Nile you see now, the brothers wanaona venye nimemsaidia. So nile, like one of the brothers like, Rose usifunje nyumba yako. It's like mshikilie. You understand? And I used to think about it, I'm like, nikimwacha ataenda wapi? Unamhurumia. Nikimwacha ataenda wapi? But at the end of the day, I chose me and my children. You understand? It's not easy. Yes, I have like their last born. I was actually pretty close with him. But then this whole thing made me just block everyone. Okay. I blocked everyone. Okay. I was like, for my own peace of mind, let me just, that part of my life is done. Is done. Yes. At first after I left, yes. So it went from kuomba msamaha to I will kill myself, ile emotional manipulation, to sasa ngoja utaona sasa kitu yenye nataka kukufanyia. Because he could not believe. At first he thought, ameenda atarudi. Tunampatia muda. Tunampatia muda. So 3 years later, ameona sirudi, and he feels like it's like taking power from him. So me, I wish him well, and I wish he would get help, like his family, because I know they listen to Nini. Say wanipendi, say I'm an enemy to his family, but if they are listening, please get him help. Get him the help that he needs. He needs like a doctor or something. Kwa mwanamke anapitia kitu kama hiki, okay, ama ameshapitia na bado hajakwenda kwa therapy, because unasema hapo awali na nikurudishe nyuma kidogo, ukisema kwamba kitu ulichopitia kimekufanya mpaka ukakuwa mgonjwa mpaka sasa hivi. Kwanza ni ugonjwa gani, alafu pili unaweza kutoa ushauri gani? So when it comes to stress and trauma, depending on the kind of stress, kiswahili, so depending Masawe sijui na sema moja na Kiswahili. Kutegemea. Nasongea Kimeru hapa. So inategemea ni nini umepitia. So kama umepitia trauma, hata si lazima ikuwe physical. Actually ile mental inaitwa na Kiswahili. Ile akili yako. Yeah. Ile inafikanga mahali it's very easy to die from stress inaua sana, ndio sababu watu wanajinyonga, ndio sababu na mtu anakufa, anashikwa na stroke, mtu anashikwa na high blood pressure, ama mtu just stress ni ugonjwa mbaya. So for me vitu zenye nilipitia, which I blame myself for the position that I'm in, imefanya kama leo nerves zilikuwa zimetulia, zilianza jana cause job nilipata stress kidogo. So nerves zinaanza kuuma karibu mkono wote. Alafu sasa unahisi vipi kwamba ni uchungu sana, huwezi shikilia hata simu. Alafu inauma, hata ni ngumu kueleza. Alafu unaweza kutembea kipindi hicho, unaweza kutembea, but then hata your weak, headaches,
kichwa inauma vibaya sana, alafu hata kufikiria kitu kidogo inakuwa ngumu. So ukifikiria sana ina trigger, so unaumwa na nerves, kichwa inakuuma, inafika mahali uwezi fanya kazi yako venye unafaa, uwezi fikiria venye inafaa. So si kama mimi niko na PA ni msaidizi, pia ananisaidia sana. So PA ni ile lazima nimfunze kazi yenye mufanya aweze kufanya kama mimi. Kama posting lazima ongea kama mimi na vitu kama hizo. So vitu zingine lazima mimi mwenyewe nifanye kwa kazi yangu sana ni ya mkono, but inakuja ina affect kila part ya maisha yako. Unapata hauna nguvu ya watoto na vitu kama hizo. So unapata saa zingine kama mimi venye nimefanya, every 2 weeks I take off. Monday, actually 3 days. Monday, Thursday and Sunday I don't go to work. Hiyo ni I make sure napeleka watoto shule na wapick mimi mwenyewe. I spend time with them. Kama ni Sunday I take them out. We spend time, we talk, I hear wiki yenu imekuwa aje. I try very much asubuhi wakiamka kutayarishwa kwenda shule, na amka naona nakaa tu chini pale kama hiyo saa 12 wakitayarishwa, wakitoka shule na make sure nakuja, I try nakuja before walale, me I tag them in myself, how was your day, kama mtoto ako na shida najua. So it's been very tasking, especially ukikuwa mtu mmoja, cause niko na wafanyikazi wengi, Makeup by Rose, niko na watu familia Meru wenye wananitegemea wengine. So imekuja kufanya maisha yangu ikakuwa ngumu sana. Na I manage kama hiyo nerves inakuwa ngumu sana So ni kitu kitaisha ama itaisha, but depends with me. So ukipata kama nikiacha stress ikipanda kwa kichwa zinarudi, kama zimekuwa zimetulia for a couple of months now, imerudi jana cause kuna stress. What's stressing you and you have a lovely boyfriend? Umesema kwanza ni mdosi hatujasahau. Sasa for one someone is taking care of you. Let me tell you, my boyfriend, people don't understand, that man gave me my life back. Like wakati alikuja nerves zilikuwa zinaniuma sana, alikuwa akanibaia simu, akaniambia separate your work phone and your personal phone. I've never sijaibaiwa simu na mtu. Alikuwa ananiamsha saa 11 asubuhi. Hata wakati yuko in the country ananiamsha, ananiambia twende road. Sijazoea road. He told me that will help with your nerves, and it actually healed me. So he send me meditation videos and stuff like that, calls me every day to find out how my day was, even if he's not around. But that man, like, this is on and off. Okay. On and off, ni mtu wa biashara. Okay. So ana travel a lot. Mlipatana wapi? Tulipatana huku Kenya tu. Okay. Social media. So when alisikia niko single, no, nilikuwa namjua before. Okay, but then wakati alifind out niko single akakuja mbio. Kwa hivyo wewe kusema story yako ilikusaidia pia? Ilinisaidia. So hata hivyo ni he was just checking up on me, how have you been and stuff. It's been years and stuff like that. And then we started talking, I told him, and then he came. He actually flew in like 3 days after. It was really nice. But then he's been my safe space, my sanity. Yeah. Napenda huyo mwanaume sana. He's been my safe. It's not me sijazoea kupewa. It's not even about the money. It's when you get someone who gives you peace. That is more than money. Mtu mwingine anaweza sema kwa sababu vitu ambavyo umepitia inaweza kuwa ni ngumu kwako wewe kuweza kufungua roho yako na kumpenda mtu because you're scared. Huyu ananipenda genuinely. 1 2 ulikuwa unapaka makeup unaambiwa unafikiriwa ni mrembo. So there's something it does to your self esteem. Yes. Kwanza ujiamini, uamini anavyokuambia. Did you struggle trusting him? Sana. Okay. Nili struggle. Kwanza nilikuwa nashindwa nia yako ni gani? Number 1, you're coming to my life wakati nimetoka kwa hii kitu. Are you trying to take advantage of me? Ilikuchukua muda gani ndio mwanzo kudate? It took about 6 months. Okay. Ile just talking, checking up on me. Went from phone calls to video calls. It was very weird for me looking at a man like this kwa video. Sikuwa nimezoea kitu kama but he became my safe space. He makes sure my mental health, he talks to my son. Like if my son gets in trouble, that's the one we go to. He's like, mbona unasumbua mam, ni nini mbaya na wewe hivi, and then my son knows. My son actually fears him because he knows if I get in trouble, mommy will tell flani. So he's daddy by name? No. Calls him by name. Okay. No, not daddy. Hatujafika hapo. But it's muda gani pamoja? 8 months now. Okay. Yeah. Okay. 8 months. But it's been the most amazing 8 months. It's actually giving me my sanity back.
I was going nuts. Nilikuwa watu hawaelewi. It's when I talk about women is because I'm a woman. Men will beat me and say wanaume watanipiga hapa waseme you only talking wanawake ndio shida. Hapana, let me tell you, I'm talking about women because I'm a woman. I'm talking from a point of experience. Hii ni kitu nimepitia, so mimi siwezi ongea kama mwanaume. Unaelewa? So no, actually let me correct you. Yeah. You're sharing your story, period. Yeah. This is my story. And you're owning it and you're being real. So hakuna mtu mwingine atakuja aseme story ya Rose. Rose anasema story yake, which is admirable because honestly Rose, watu wengi wanapitia labda even worse, but they will never come out because aibu, they die with it. Let me save face. They die with it. And people think I'm weak. For me, for the longest time nilikuwa naogopa watu watasema huyu ni mnyonge. Unajua mbona ulipitia hizi? Smiling on Facebook, I have to smile because that's my job. That's my office. Social media is my office, you know. I use my face to market my products na vitu kama hizo. So for me, I cannot say I was pretending. It's just hata kwa watoto wangu siwezi shinda na lialia mbele ya watoto wangu. Watoto wanamuulizianga dad, mom, tunaweza kuona dad. Watauliza maswali, of course, is the father, lakini kama sasa amewakana sijui tutafanya aje. I'm actually trying to figure out how to go about that. Especially because of my son. But and the little girl, because girls will always be girls. No, this one I think it happened when she was very little. She doesn't ask too many questions. My son is the one who has many questions. But kwa watoto I make sure my children, so what I did hata shule, I really love my kids school. That has been my village. Imenisaidia sana. So what they did, kama my son walimtafutia mwanaume. He's like a mentor who talks to him in school. Because kuna time alikuwa ameanza kumisbehave. Akiulizwa anasema mommy is always sad and tired. That was nini. So nimeitwa shule, mtoto anasema I've done this because mommy is always sad and tired. So we had to find a way with the school. So again, for women wakipitia vitu, you have to have someone inaitwaje, support system when you anakusaidia na vitu zenye unapitia, otherwise you lose your mind. Okay. Again, nikupatie fursa kuweza kusoma SMS ambazo ninapokea. Moja hapo wanasema, Masawe, those are crocodile tears. Tusidanganyane. That lady has created stories, that's why she can't mention the name of that man. She's a content creator, and I love her creativity. If that guy wanted to kill her, then she should have been dead by now. Patrick Opana akiwa Kisumu. Okay. Atiliwa? Patrick Opana. Okay, sawa. I don't know what to say. Because this is my story. Okay. Patrick, what I can tell you, it's not everyone who says will kill you kills you. And I've said it again. Sijasema aliniua. You understand? Yeah. Sijasema aliniua, nimesema alisema ataniua. Okay. So it might have been alikuwa anataka kunishtua. No. But for me it created fear in me. So about crocodile tears, Patrick, that is all you. Okay. Masawe, I'm James Lusava Shagali kutoka Nairobi CBD. Let me tell you, nimepitia kwa ndoa mengi sana. In the name of sitaki watoto waishi bila baba like me. Family of my wife wamenitesa more than 12 years. Kubebewa vitu kwa nyumba more than 7 times. Long last aliniletea watu kwa nyumba wabebe vitu, nikakataa waniue. And remember, nilikuwa nimelipa mahari. Alibeba kila kitu kwa nyumba akaenda na saini 3 months. That's a guy. Yes. Anaitwa Lusava James. Staki kusikia story ya relationships at all. Wanaume tunapitia mengi huku nje. This is very admirable. It's everyone. Kusikia mwanamume, you know, men don't talk it out. So for this guy to actually come out and say this is my story. So James Busaya, I hope you find help. I hope he finds peace. And the other thing that I would say, he needs to talk to someone. And I would rather he goes to a therapist, mtu mwenye ako neutral, mtu mwenye hawajui. Go to someone, talk to someone. It actually relieves you. Ukishaongea ile unasema this is how I feel. Hata kama ni mwanaume alie. Unajua wanaume hawaliagi. Watu wengine usema you don't even need a therapist. Unaweza tafuta mtu kama Rose and then you share your story with Rose. I prefer. Is that doable? It's doable, but not everyone is a professional. A professional. Okay. Alafu utaki mkuambia mtu akujudge. You know, you'd rather go to a professional mwenye after ushamwambia venye unasikia yeye anakupatia solutions, not judging you. You understand? Okay. So and then he needs to be vulnerable. Ana need kwenda mali hata atafunguka alie. Maybe some of these things kulia, by the way, it actually really helps. And it took me a long time.
It took me a long time. Most people have not seen me cry. Hata me, when I open up and cry, usually when I mention my mom or my kids. So this is not about attacking anyone. This is about me talking about as a woman, because the biggest thing you may understand about my story is women don't believe you can go through this and come out of it alive. I'm saying you can. I'm here to tell you you can. And women are, when I talk about women, they're the caregivers, especially of the children, the little children. When you have small children, if your children are grown, it's a whole different story. But when ukiwa na watoto dogo wenye wanakuhitaji ukikuwa na ile nguvu na stuff like that, it's very important for you to be sane. Peace is everything, Masawe. Okay. Peace is everything. Yeah. Okay. Rosie Stacy anasema mrembo kama wewe mtu anakutesa vipi? Surely umepitia mengi. Mami, hugs sahi ni wakati wako wakuwa happy. May you heal completely. It's a story and a half. Thank you. This is very sad to hear. Oh wow. Anyway. Mwingine anasema you moved out because you had a man in the picture. Oh yes, and a lady who has really gone through tortures, hange move on to other relationships that faster. People are different. 3 years is faster. Enyewe ladies can create stories and drama to leave a man. This is social media content. Okay. Opana. Now Opana, me I'm not a content creator, number one. I'm an entrepreneur. Me my YouTube channel is dead. I'm not a content creator, and if I wanted to create, I can. Yeah. You understand? But this is the thing. Now, you see what I was saying about men? People will come up with all these kinds of... But it's okay. You're entitled to your opinion. For me, and I said, those comments do not move me. Yeah. Those comments do not move me. Like where I'm coming from, Masawe, it was very hard to come out of it. And for me to be able to speak, sahi nikona uhai bado. It's by the grace of God, na nashukuru Mungu. So anyone can say whatever they want to say, Masawe. Yeah. Me, at the end of the day, I remain Rose. And my story remains the same. So, yeah. No, unajua story yako. It's your story. Yeah. Masawe, very sad to hear this story. Mwambie ajipe nguvu, but I'm glad she moved on. Story and nerves, my dear, walk every time you get exercise. Itakusaidia sana. Yeah, inanisaidia. Okay, sana. I like enlightening people pitia stories za watu. So right now kuna mtu na ugonjwa wa nerves, do you get tingling feeling it starts with tingling sensation. So inaweza anza na vidole, alafu inapanda kwa mkono juu. Okay. So kama yangu, when it's not severe, inakuanga tu kwa vidole tingling, but then it changes into pain. And please do not self-medicate. You have to go and see a neurosurgeon. Okay. That one you need a doctor. Expensive. It is expensive, Masawe, but you'd rather nerves are everything. Nerves are everything. Because zinaenda zinashikana huku na brain. So I would rather, if anyone is going through this, and it depends, si lazima ukwe umepitia sijui nini, different forms of issues in life. Tafadhali go see a neurosurgeon. After they'll do some tests and then they'll medicate you. But most of the times they'll after, let's say kama mimi saina na meza supplements, the nerves, si madawa, and then taking walks almost every day. Sometimes when I feel more ill, I don't take the walks, but the walks saved my life. Okay. The walks actually saved my life. Walking and then meditation, music. I love it. Every day at the end of the day, I have to do it. After sometimes in between clients, I do the meditation music. It really calms you down and stuff like that. Okay. Yeah. Okay. Maneno yako mwisho tukimalizia, Rose. Masawe, you changed the whole interview. Mimi hata nimeambia watu tunaongea biashara na entrepreneurship. Tumeibadilisha, but tunaweza endelea, by the way. Hapana. So your soul is tired already. So no, I'm tired of talking about it. I think it's already out there, and for me kitu yenye naweza ambia, na this is not for women alone, kwa wanawake na wanaume. Stresses za maisha zinakuja na njia mingi, njia different. So kama unapitia anything sahi, let's say for example, mtu anaweza kuwa ana job, mtu anaweza kuwa ako in a bad relationship, girlfriend, boyfriend, mtu anaweza kuwa ako na mtu kwa maisha yake mwenye anamuonyesha ni kama yeye si anything, just block and delete from your life. Anything yenye inakustress, and find a way of getting peace. Peace is everything. Peace is worth more than money. Ukipata hiyo peace, inaitwa aje na Kiswahili, Masawe? Amani. Ukipata amani, that alone will heal you. Find a way ya kupata amani in your life. Okay.
Wow. So unajiona wapi in the next, because you've done this for 16 years kwa biashara hii ya makeup. By the way, nitapiga picha ni muone look yangu. In 10 minutes you actually really good. Okay, now this is not you. So inamaanisha kwamba you have actively trained your people to do it like you, just in case haupo watu wako wanaweza kufanya. Yes. Yeah, so what did you ask? Like the next 5 years, the 10? next 5 years. So the next 5 years, or even the next 1 year. You know, in the next one, I nafanyanga za 1 year na 6 months. I know. So so I already have I make my own products. I manufacture my own products. I have a line of 21 skincare products. I have a line of 40 makeup products, introduced only 5. So in the next 1 year I want to introduce the rest of the products, and then I want to now stop doing it using my hands, so and train, have people just mimi nataka tu kukuile na manage my business. Kando na makeup, kwanza unafanya kazi ngapi kwa jumla? Sai around 15. 15. So kando na makeup peke yake, because when what is your name, girl? Ukinifanyia makeup? Nyawera. Gladys. Akinifanyia makeup Gladys, alisema not only do you guys do makeup but pia skincare. Yes. So skincare inaanzia vipi? So skincare ni ile unajua tunasemanga skincare before makeup. Kutunza ngozi yako first before tuanze kupaka makeup. Lazima uiprepare vizuri. Ngozi yako iko alive, iko high. I hope I've said it right. So before upake makeup products which are iko na a little bit of chemical, protect it. So skincare products ni kama skin food, ni kama chakula na protection. So protect your skin first.